day is? Anyone? Yes, the Media and Communication Day. Media and Communication Day. Today we will be having 2 workshops. Two workshops. The first will be about ethics. And then the second one will be about how we use technology and social media to evangelize as a church. Social media and technology. Okay, so if you look behind me, we have our very esteemed speaker for the day. His name is Pastor Joe Philpott. Amen. Pastor Joseph Philpott. And he plays a very vital and special role within the NEC conference. NEC conference, He's the communications and media director for the NEC conference. Or your communications media director. So his role is to make sure that the church is well informed on programs, we build an image, and it's for both internal and external. So without further ado, I'll leave the stage for Pastor. Good afternoon, church. Good afternoon. Oh, good morning, instead, I should say. Thank you. Lovely. Well, I'm grateful to your pastor for the invitation to be able to spend the Sabbath with you. And to your elders and communications and media team for inviting me for this special Sabbath. Any communication media teams When I first started in ministry 7-8 years ago, about 7 years ago. I did my internship in Coventry. Internship in Coventry. And I spent a few months with the congregation in Coventry North. Coventry North, sorry. And I learned quite a number of tree phrases. But if I'm honest, I've forgotten most of them by now. But I'm grateful to be here with you on this wonderful Sabbath. My wife sends her greetings. Her name is Noria, and she's a psychotherapist. And we have a 4-year-old daughter with us. But Mum is a little under the weather today, and she wasn't able to make it, but she sends her greetings. I also bring greetings from the North England Conference. North England Conference. From our President, Pastor Steve Palmer, our Executive Secretary, Pastor Bran, and our Treasurer, Elder Michael Ejazari. From Pastor and Secretary, We have a wonderful team of directors and sponsors. There are about 16, 17 of us in total. 16 or 17, And over the last 3.5 years, I've had the privilege of being able to serve in this capacity of communications and media. For the past 3 years, more to do with communications and media. Sometimes my wife watches what I do and thinks that I just play around with technology and gadgets all day. And don't get me wrong, some days are like that and they're quite fun. But there are other days where we sit in meetings and plan and strategize and help to ensure that the media standards in the conference continually rise.
Ɛda so wɔ hɔ a yɛ na yɛyɛ meetings na yɛayɛ nhyehyɛeɛ sɛnea ɛbɛyɛ a media ne communication team no ɛbɛtumi akɔ so. And we're constantly improving how we communicate both internally and externally. Na saa adwuma yɛkɔ so yɛ sɛ nneɛma a yɛde bɛkɔ abɔnten ne deɛ yɛbɛyɛ ne ha nyinaa no yɛbɛtumi ama mpomtu aba mu. Your communication and media team have given me a long list of things to speak on today. Communication ne media for no ama me nneɛma tententen bi a ɛnɛ me mɛka ho asɛm nkyerɛ mo. And from what I understand, we have the first presentation now for a few minutes, and then the second presentation later on in the service. Nti yɛde bɛdi kan deɛ ɔfa edi kan no aba sesei ɛna yɛyɛ na deɛ ɛtɔ so mmienu nso bɛyɛ during divine service. And my aim is that these presentations don't become too technical, Mempɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ yɛnte aseɛ ɛbɛyɛ too technical. but that there'll be something for everybody to take away from today. Na yɛmfiri ha no na biribi wɔ hɔ a obiara tumi ɛde ɛkɔ fie. What we won't be talking about is the signal degradation in HDMI cables over meters that are over distances of 10 or so meters. Good look. We will instead be focusing on how we can use the media and the various communication tools Nti no deɛ yɛbɛyɛ ne nnɛ no anaa deɛ yɛbɛka ne ho asɛm ne sɛ yɛde ɛnɛ media ɛne communication tools a yɛwɔ sɛ yɛ phones ne yɛ nneɛma no to both communicate the gospel collectively as well as individually. ɛde bɛka nyame asɛm akyerɛ amansan ɛna yɛn ankasa yɛn ho nso. So for the next 10 or 12 minutes, let me try and tackle some of the ethics points that the team have given me. Nti no ɔfa edi kan no yɛde ba bɛhwɛ saa mmara a ɛda saa nneɛma yi ho. So let me start off by asking a question. Do we communicate differently internally versus externally? Nti asɛm bi sɛ edi kan ne sɛ sɛ ebi a yɛde asɛm kɔ abɔnten anaasɛ yɛ communicate a ɛyɛ ana ɛyɛ soronko sɛ yɛde kɔ abɔnten anaasɛ deɛ yɛyɛ no wɔ aha ana. And let me ask a following question. Do you know what do you think that I mean when I say internally versus externally? Na sɛ yɛka sɛ internally ne externally a sɛ ɛwɔ ha sɛ ɛne abɔnten deɛ no yɛteɛ no ase ana. What do you think? Speak to me. It's not a rhetorical question. Ɛyɛ asɛm bi sɛ a mepɛ sɛ yɛyi ano nti no obiara bɛtumi akasa. You want to go for it, Sam? Love it. Great definition. Yɛn nua bɛrima ne sɛ yɛka sɛ internal communication a ɛyɛ ɛno yɛ communication a yɛdi no wɔ yɛyɛ mu ha sei na external no nso yɛ deɛ yɛde kɔ abɔnten. How do you as a church, and again this isn't a rhetorical question, but how do you as a church communicate internally? Si ɛyɛ asafo yi sɛn na yɛsi communicate ɛwɔ yɛn mu. It looks like we have the Roman mics, so please raise your hand if you want to answer the question. Nti no sɛ wopɛ sɛ wokasa a no ama wo nsa so. Where we can all speak. So that's a way of speaking. Another way as well is through announcements. When we have announcements, when they're presented to the church, we all get to know what's going on. Yeah, lovely. Nti yes sister ne say internal communication no yɛwɔ WhatsApp group a bibi wɔ hɔ a yɛpɛ sɛ obiara hu a ne yɛde ato hɔ ne yɛ communicate ama obiara hu. And And I say church announcement yɛbɛgyina ha ne yɛkan so ɛno nso yɛ form of communication. as a church, do we have a bulletin, a website, social media? Nti yɛyɛ asafo yi yɛwɔ bibi te sɛ social media. Yeah, these are other tools that we can use to communicate internally. Nti no ɛno nso so yɛ ade a yɛtumi de bɛ communicate. Can you give me examples of how you communicate externally as a church? Anti so says through Zoom you can communicate internally. Okay, absolutely, lovely, for sure. We have a TikTok page that we use to post content that is for, I'll say, outsiders to kind of engage and learn more about the word and God. Excellent, that's fantastic. Nti yɛn nua ba ne sɛ yɛwɔ TikTok
a yɛde communicate ma ɔmo a ɔmo wɔ abɔnten na ɔmo ni asɔre mu no ɔmo hu nea ɛrekɔ so wɔ ha sei. How many of us as members, do we use TikTok? Yɛmu ahe na yɛwɔ TikTok account a yɛuse. Instagram? Don't be shy. I think that most of us do. Facebook? Facebook and so Snapchat? Snapchat. Twitch? Reddit? As a church, there are lots of different tools that maybe we can use to communicate even externally. Say yes, for you, nyama bebre, and I say, nyama bebre, or why you bet me, adia communicate, ama abontin phone so a huyeng. So let me ask a different question. Should we communicate differently internally versus externally? Inti asembi say, Tosone says, you communicate internally and externally. Na, I was say yes, Ronkwana, I was say that's Ronkwana, I was a BBC San Womana. To ourselves. So if an information is going out there, we should know those we are communicating to. So it should be different. Okay. Yenga bani say communication a yedi ye no wahase no e was say that's Ronko fi say ye wahanu yenim how ye besim ni ye ho akasa. Nanso abontenfo no yenim omo inti no e was say that's Ronko na ye targeting omo no. Anybody else would like to add to that answer? Thank you. Externally, the audience is big. We have different people listening, adults, children, various groups. So whatever is sent outside should be very, very scrutinized. Thank you. That's a good point. Very broad. Yenga be mani say your communicate ya kwa abonten a omo a yɛkɔ ho no ɛso omo mbe ho no ɛdɔɔso nti wɔ se yɛhwehwɛ sɛ de yɛkɔ no yɛhwehwɛ mu yie pa sɛ ɛyɛ sɛ yɛde kɔ ansa na yɛde akɔ. Thank you. I also think the message should be the same, but how to deliver it should be in a way different. It wouldn't be like how you're delivering to the church, because definitely there are different people, but the message should be what it is. I like that. Yenya ba no so say asɛm na yɛde kɔ no say bia asɛm na yɛde kɔ no ɛwɔ sɛ ɛyɛ the same nanso no the way a yɛbɛsi di akɔ no na ɛwɔ sɛ nsonsoyɛ bɛm. So what we communicate doesn't change, but how we package it does. Nti asɛ de yɛde kɔ no de ɛnsesa, but the way yɛbɛsi ɛde akɔ no ɛna ɛwɔ sɛ nsonsoyɛ kakra bɛm. And we do this all of the time internally as well. Na ahase nso yɛyɛ saa. How we package the gospel for our 4-year-olds is different to how we package the gospel for our 44-year-olds. The way a yɛsi ne yɛ mmɔfra ne kyɛ nyame asɛm no ɛyɛ soronko sen sɛnea yɛne mpanyinfoɔ ɛbɛkyɛ. We have various Sabbath schools, lesson studies for various ages because we understand how we learn is different based on age. Yɛnim sɛ sɛnea mmɔfra ne susua adeɛ ne sɛnea mpanyinfoɔ yɛ susua adeɛ no nsonsoyɛ wɔ mu nti no mbɛhwɛ yɛ Sabbath school no koraa no mmɔfra deɛ no yɛ different from yɛn deɛ na yɛsua no. But how somebody learns about the gospel will also vary depending on where they are in their stage of their spiritual walk. Na sɛnea bɛ deɛ yɛde asɛm no kɔma ɔmo no ɛno so gyina ɔmo honhom mu nyini a ɔmo wɔ no so na ɛbɛtumi aboa mo magye saa asɛm no. So, for example, there's a phrase that's often used in the Bible that if you were a non-Christian would sound very unusual. Enti sɛ woyɛ obi a wonyɛ kristoni a ɛbɛda soronko. Paul uses a phrase being covered by the blood of the Lamb. Ɔse ɔde oguama no emogya abɔ yɛn ho ban akata yɛn ho. Now, maybe for us as Christians, that has deep theological meaning. Enti sɛ bi a yɛyɛ kristofoɔ yi no yɛte aseɛ yie. But for somebody who doesn't come from a Christian background, it's a really strange concept. Enti obi a wonyɛ kristoni no ka sɛ ɔde oguama no mogya na akata yɛn ho a asɛ It nkaso mu papa. almost sounds cultish.
I say bibi a friend okot and I say adia emfiri nyame bi. If you didn't know and you took that literally, it might sound very, very weird and demonic. Enti say odi koma obi a ono no onye Christian obehu say adia we say die enye papa. And I'm sure there are lots of other phrases, maybe not as weird, but need context in order to understand them. Enti yenim say nsem bebre a ya ka no susu no ebia wo se wo kire mu ma onia kono eti ase. There was an elder in a church growing up that he used to use the phrase when praying, asking the Lord for journey's mercies. Tamana yesusu ano ne wo elder ba ko obo mpaye wo ya sori a obo mpaye se nyankopon mo ne ho ban bra wo tu kwan. Which for me I understood, but when I brought a non-Christian friend of mine to church, he didn't understand that phrase. Enti me na me wa sori ni mu de na me ti ase nso obi a no oni ya sori mu na me de ne ba ye no wan ti ase. When we think about the beasts of Revelation, some of those images are quite strong and unusual. Say you can say Revelation a ebi wo ho a ebi mu no eya na ya ade a won shada nti ase. And it's not to say that there's anything wrong with these images or phrases that we use and that we have. Yen ka say bia bibi boni ebi wo sa nsem na ye kan ho na say enyoma na ya na ye use no ye de to no. But sometimes when things need context or explanation, Emre bi wo ho a eya wo se wo kire mu ansa na wetimi anya nti ase. it's important that we think through our audience and the persons that we're trying to communicate with. I was say ye hu enipa kro na nkrofo a ye de nsem a ye de kono ye de koma wo mu. So the first point that the team gave me was around things that we say or don't say when we're live streaming. Enti no de team ne de ma me na se ye nka ho asam ne ye nyoma a ye betimi aka ne nyoma a ye ntimi nka ebra ye live stream de akwa abontin. For churches that use Zoom, it's a closed network. You have to know the username and password in order to get access to it. Enti no se bia Zoom ne ye use a wo se hu username ne password out de bekoso. But for something like YouTube, it's very public and very open, and everybody has access to it. But see, should be to say YouTube a obia timi koso bi won hia password and say login na dia koso akoshe de da ho. And so it's important that we think through what we say when our services are being live streamed. Enti eye say ye be hu de ko ene nyoma ye be ka bra ye live stream de akoto be to say YouTube. Not that we change the gospel, but that we maybe reconsider how we package it. To say de ye nwa ba ne ka ye no asem na ye ko no sa ne asem na ye pese ye ka ne sa ne de ko de na nso the way ye be si e de akono ene bia wo se ensisan ye kakra bam. Let me give you an example of how I've got it very wrong on one occasion. Me ba be ma mo fan to ho ba ko. When I first started a ministry in Coventry Central Church, Me share me ministry as wo Coventry Central Church. if you've never been there, it's predominantly Zimbabweans. So won ko ho da e Zimbabwe fo ene e wo ho pa. And as you probably figured out by now, I'm not from Zimbabwe, but I'm an Englishman. To say de mu hu no mu nim say me free Zimbabwe. And something that English people really enjoy is biscuits with tea. Enti no ye nyina ye nim say English people omo de omo tea ni omo biscuits omo fani agro. So much so that about 2 months ago, I married a couple, and my theme for that sermon for 15 minutes was on tea and biscuits. About 2 months ago, me ko share wa we bi so na de me ko kan ho asem no na efa tea and biscuits ehun. And I preached this sermon that I had preached in a white English majority church. Sa asem ye na me preach e wo bebe e beka say white people e wo. But now in the Zimbabwe majority church, But see a wabo Zimbabwe for asore no. I told this story that I was expecting a reaction from the audience. Enti me ka sa asem yi na nka me hwese bia ombeti masine bia o ma react bisa Around tea and biscuits. around tea and biscuits. I got to the punchline, told the punchline, and I thought that I landed the story really well. Enti o ka sa asem ni we no ndi onim say wa ka che say o mo ba be react to it nanso And there wasn't a reaction. obia an react to No asem na o laughter. kai no. Obia answer impo Pin drop silence. pin
ɛna ɛdrɔpeyɛ. It was the wrong. Asɛ din na ɛwɔ hɔ. It was just the wrong story for the wrong audience. Nti ɛhɔ no yɛtumi hu sɛ saa story no na ɛnyɛ for saa Zimbabwefoɔ no. And that's okay. Ɛna ɛno so yɛ deɛ. My wife's parents are Jamaican. Me yere ne n'awofoɔ yɛ Jamaicafoɔ. And there are things that I've been exposed to through my mother-in-law that I would never have experienced, I had never experienced growing up with my parents. Nti no nneɛma bi wɔ hɔ a saa Jamaicanfoɔ no ama mehu a sɛ nka me ne m'awofoɔ mo wɔ mi ankasa na ɛtena yɛ ankasa anka mehu saa nneɛma no. And people are always surprised when they learn that in my home I eat ackee and saltfish with festivals, callaloo with rice and peas. Nti no nkurɔfoɔ yɛ na ɛyɛ ɔmo adwene ntanta sɛ medi saa nnuane a ɔbobɔ so bi te sɛ rice and peas ne nnuane a Jamaicafoɔ di no. Until they learn that my wife is black and her parents are from Jamaica. Ansa na ɔmo ahu sɛ medi saa nneɛma wei fi sɛ me yere no ɔyɛ tuntum ofiri Jamaica. It may sound unusual for an Englishman to eat that type of food until the context is given as to who my wife is. Sɛ English people no ɔmo nte aseɛ sɛ wodi saa nnuane wei a ansa agye sɛ waka atwa ɔmo sɛ bi a medi efi sɛ bi a me yere ɛyɛ tuntum. And so my first encouragement for us as a church, because at some point most of us will end up on this stage, Nti deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi sɛ yɛn mu bi yɛbɛba abɛgyina stage yi so. and this is for the elders, the preachers, the clerks, the Sabbath school teachers, personal ministries leaders, everybody who may find themselves on the stage at some point. Na wei yɛ for obiara sɛ elders, pastors, and Sabbath school teachers, everybody obiara. Is to really think through what you're saying Dwen ho asɛm a woka and how you say it. ɛne sɛnea wosi ka no. Because as my friend said, the audience on YouTube is very broad. Te sɛ deɛ ɛkaeɛ no nipa na yɛde asɛm kɔma ɔmo wɔ YouTube no ɔmo dɔɔso. We may not know who is watching on their devices. Yɛnim onua kora a wɔte hɔ a wɔrehwɛ ɛwɔ ne device so. And so unless we're going to give the context that is needed to explain a particular phrase or concept, Nti sɛ yɛka biribi wɔ hɔ a na yɛankyerɛ aseɛ a maybe think through packaging what you're trying to say in a more easy to digest form. dwen ho sɛ asɛm na ade kɔtoɔ no yɛ adeɛ a ɔmo hwɛ no ɔmo betumi ate aseɛ yie. Does that make sense? Yeah. I have 1 minute, and so I'm going to very quickly touch on the next point. Nti yɛbɛkɔ deɛ ɛtɔ so no so. Can I borrow your microphone for a second? The AV team hate what I'm about to do next. If you're unsure if the microphone is live or not, Josh, can you mute the mic for a second? Here's what you don't do. You will make Josh and Sam and all of the AV team really happy if you don't do this to the microphones. Ɔmo a ɔmo wɔ akyire hɔ no nneɛma a ɛne kwan sɛ ɔyɛ ne sɛ microphone no ɛma na wobɔ na pampam anaasɛ wobɔ so. Is that okay, church? It doesn't need much explanation. If you're unsure, click into it with your fingers, tut into it, something like that, and you'll be able to listen through the speakers whether the microphone is turned on or not. Nti sɛ bi a wonim sɛ bi a microphone no yɛ adwuma sɛ ɛmmɔ na pampam anaasɛ biribi saa wobɛtumi akleke anaasɛ wobɛtumi ayɛ noise bi sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ ɛyɛ adwuma. And on that note, I'll pause and we'll come back together for the second workshop in a few more minutes. God bless you, Nti no church. yɛde second workshop so in few moments.